To day 4 of the 2020. In this first heat of the women's 200 individual medley, Delilah Matthews from Granite Gators, your top seeded time in lane 4, 2:26.55. Meilleur temps d'inscription dans cette première série, Delilah Matthews, Granite Gators, 2:26.55. A race leader through the first 100 is in lane 3, Mabel Zavaros, 1:03.27, 1:3.27 pour Mabel Zavaros. Elle qui avait remporté la médaille d'or ici cette semaine aux 404 nages, ainsi qu'aux 200 mètres papillon. The gold medal winner from earlier this week in the 400 individual medley, Mabel Zavaros, is in lane 3. Also won the gold medal in the 200-meter butterfly. Final 50 here for Mabel Zavaros. The 9-second lead ahead of Justine Lapierre, qui se retrouve en deuxième position. Solid swim here for Mabel Zavaros in Heat 1, winning easily in a time of 2:16.67. 2:16.67 pour Mabel Zavaros qui remporte la première série.
Summers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Next heat is Heat 2. Prochaine série, les séries 2. Dans cette deuxième série, le meilleur temps d'inscription appartient à Chanel Baudouin. Supplémentation sans manque de brassard. 2:24:27. Top time, Chanel Baudouin in the second heat from Samac, 2:24:27. A race leader through the backstroke is Jessica Shang from Markham Aquatic Club, 106.62, just ahead of Lila Blakeney. The third place right now, Angela Wang. We'll keep our eye on the clock here for lane 8, Annie Zhu, the 11-year-old from Markham Aquatic Club. Her entry time is 2:26:04. That's only half a second slower than the provincial record for 11-year-olds, 2:25:52, set by Summer McIntosh. Our race leader now is Angela Wang with a good breaststroke here. She's moved into first ahead of Sophia Perot. Perot now with a strong freestyle in lane 2. Challenging Angela Wang will come down the final 10 meters. Very close race here with Perot with a slight lead into the wall. Perot wins it at 2:23:72 by 3/100ths of a second. Winning Heat 2. Les Summers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Next heat is Heat 3. Prochaine série, la série 3. This is Heat 3, your first of 3 circle seated heats. In lane 4 from Greater Ottawa Kingfish, Ashley McMillan. Her entry time 2:14:44. La série 3, la première de 3 en classement pyramidal, Ashley McMillan de Ottawa. Le meilleur temps d'inscription de 2:11:44. First at the 50, Maya Bazanson, only 3/100ths of a second ahead of Ashley McMillan. Amy Chai from Markham, currently in third. Through the first 50 butterfly. C'est Maya Bazanson qui mène après le premier 50 mètres, seulement 3 centièmes devant Ashley McMillan. Amy Chai se retrouve en troisième. Bazanson extending her lead here through the backstroke. Pulling away from Ashley McMillan. First at the 100, 105.80. McMillan second.
Amy Chai holding on to that third position. We know McMillan's got a good breaststroke. Great turn here back to breaststroke for McMillan. Has taken the lead through the first 10 meters. Just keeps extending it here through the breaststroke. McMillan with a great breaststroke at 36.52. The bronze medalist in the 50 breaststroke yesterday has really taken charge of this third heat. 200 IM, 142.79 by Zansen's in second. Camila Blanchard has moved up to third. Et Ashley McMillan maintenant seul en avance dans cette troisième série. Remporte aisément. And Ashley McMillan wins it at 2:14.33. 2:14.33 pour Ashley McMillan qui remporte la troisième série. Summers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Prochaine série est la série 4. Next heat, seat 4. Dans cette quatrième série, la deuxième de 3 en classement pyramidal, Marie-Sophie Hervé du Club aquatique Montréal. Le meilleur temps d'inscription de 2:09.65. 2:09.65 for Marie-Sophie Hervé, your top seed, the second heat of 3 circle-seated heats. C'est Marie-Sophie qui mène après le premier 50 mètres, 27.99 devant Danielle Hanous. And Jasmine Nichols in third. Marie-Sophie Hervé, your race leader through the first 50 butterfly in 27.99. Her time of 2:09.65 is the time she accomplished representing Canada last summer's World Championships. That's the third fastest time in Canada all time. Quebec provincial record holder also. C'est toujours Marie-Sophie qui est en première position après 100 mètres, 1:92 devant Danielle Hanous. Troisième position maintenant, Leah Tigert, Toronto Swim Club. Son temps de 2:09.65, Marie-Sophie Hervé, son temps d'inscription. Un record provincial, un temps qu'elle a accompli lors des championnats mondiaux l'été dernier. Elle augmente son avance ici dans la quatrième série. Il reste maintenant moins de 50 mètres, un temps de passage 1:39.43. Top time so far this morning, 2:14.33. Ashley McMillan in Heat 3. Greater Ottawa Kingfish. Daniel Hanous is in second. Leila Rofsky has moved up to third in this fourth heat. Good swim here for Marie-Sophie Hervé. We'll finish up in the last 5 meters with a 2:10.18 for Marie-Sophie Hervé, just over her personal best. A great swim here this morning for Marie-Sophie Hervé. 2:10.18
Une belle nage pour Marie-Sophie Hervé du club aquatique Montréal. Danielle Nuss finishing second with Leila Horowski in third. The swimmers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Please clear the pool. Thank you. Next heat is heat 5. Prochaine série, la série 5. In this fifth and final heat, your top seed is in lane 4 from Sarasota Sharks, Summer McIntosh, 2:07.16. 2:07.16 pour Summer McIntosh, qui a le meilleur temps d'inscription dans cette épreuve. 2:07.16. After the first of 50, Summer McIntosh 27.70. Half a second ahead of Ella Jensen. Madison Krieger is in third through the first 50 butterfly, fresh off of her Ontario provincial record in the 200-meter backstroke. Canadian record holder Summer McIntosh, her time is 2:06.89. Maintaining that lead ahead of Ella Jansen in this final heat of the 200 individual medleys. C'est toujours Summer McIntosh qui mène après le 50 mètres d'eau. 1:01.90 for McIntosh, a second ahead of Ella Jansen. Krieger holding on to that third position through the backstroke. McIntosh now extending her lead through the breaststroke ahead of Ella Jansen. Toujours McIntosh maintenant qui augmente son avance dans le 50 mètres brasse devant Ella Jensen. It's a 1:39.99 for Summer McIntosh. Top time this morning so far, Marie-Sophie Hervé, 2:10.18. Meilleur temps jusqu'à présent. Ce matin, 2:18 pour Marie-Sophie Hervé. Dans la série précédente. Here comes Ella Jansen now challenging for first. This Summer McIntosh just cruising through this freestyle. And at the wall, it will be McIntosh winning the final heat in a 2:13.86. Summers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. This concludes event 27. The women's 200-meter individual medley will be displaying the results on the electronic scoreboard with Marie-Sophie Hervé, your top seed at 2:10.18. Marie-Sophie Hervé en première pour la finale de ce soir devant Summer McIntosh is in second. Ashley McMillan in third. The top seed for the B final, Camila Blanchard, point clair, 2:21.64. Our next event is event 28, the men's 200 individual medley. 4 heats in this event. This is heat 1. Prochaine épreuve, l'épreuve 28. Le 200 mètres 4 nages masculin. Nous avons 4 séries dans cette épreuve. La série 1. Le meilleur temps d'inscription dans cette première série est dans le couloir 4 de natation Gatineau. Yegor Semeniuk. Temps de 2:10.77. 2:10.77 for Yegor Semeniuk, your top seed in this first heat.
Course serrée après le premier 100 mètres. Yegor Semeniuk en première position. Après le dos, 1 minute, seulement 2 centièmes devant Diego Del Torre Clavel. Close race through the first 100 with Yegor Semeniuk. A split time of 1 minute even. Only 2/100ths of a second ahead of Diego Del Torre Clavel. Toujours Yegor Semeniuk qui mène après la brasse. Rowan Huey has now moved into second. Semeniuk holding on to that lead. Et à l'arrivée, ce sera Yegor Semeniuk à natation casino qui le remporte avec un temps de 2:12:11. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Next heat, heat 2. Prochaine série, la série 2. In this second heat, the first of 3 circle-seated heats in lane 4, Blake Tierney, Saskatoon Gulfin Swim Club, 2:01:34. 2:1:34 pour Blake Tierney, le meilleur temps d'inscription dans cette deuxième série du 204 nages. C'est lui qui mène après le premier 50 mètres, 26:49 devant Rabin Doman et Francis Brennan. Blake Tierney is a race leader through the first 50 ahead of Rabin Doman and Francis Brennan. All 3 swimmers are strong backstrokers. Rabin Doman now taking the lead through that backstroke, with Brennan moving up to second ahead of Blake Tierney. 57:22 for Doman. Brennan's in 58:55, half a second ahead of Blake Tierney now. Into the breaststroke. Rabin Doman maintenant qui mène après le dos. Francis Brennan en deuxième, Tierney en troisième. Lucas Morin qui fait une remontée dans le couloir 6. Jacob Gallant aussi dans le couloir 5. A good breaststroke here for Lucas Morin and Jacob Gallant in lanes 5 and 6. Moving back up and taking the lead is Jacob Gallant. Blake Tierney has moved up to second. Lucas Morin has moved up to third. Into the final 50 free. "25 meters to go now with Blake Tierney and Jacob Gallant. A slight lead to Blake Tierney in these final 10 meters. It'll be Blake Tierney winning Heat 2. Time of 2:06:14. Les Summers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. The next heat is Heat 3. La prochaine série est la série 3. In this third heat, your top
time is Tristan Jankovic from Royal City Aquatics, 2:00:63. Dans cette troisième série, le deuxième de trois classements pyramidal, Tristan Jankovic, Royal City Aquatics. Meilleur temps d'inscription avec 2 minutes.63. He's your race leader through the first 50, 25, 92, 3/10 ahead of Jordi Vilches. Louis Corville-Fortin se retrouve en troisième après le 50 papillons. Jankovic, a silver medalist in the 200-meter backstroke last night, extending his lead through the backstroke portion of this IM. With 56-35, just over a second lead ahead of Louis Corville-Fortin, Vilches in third. Greasing his lead through the breaststroke is Jankovic from Royal City Aquatics, 1:31.94. 1:31.94 pour Tristan Jankovic, qui augmente son avance maintenant 5 secondes devant Louis Corville-Fortin et Jordi Vilches. And very strong here through the final 15 meters is Tristan Jankovic. He's going to win Heat 3 easily in a time of 2:01.02 for Tristan Jankovic, winning Heat 3. A great swim by Jankovic here, only half a second over his entry time. Les swimmers, please go de pool. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Next heat is Heat 4. This is the fourth and final heat of the men's 200-meter individual medley. Your top entry time in this event is Colin Gagne from Langley and Abbotsford Olympians. Time 2:00:62. 2 minutes.62 pour Colin Gagne, qui a le meilleur temps d'inscription dans cette épreuve. Kristaps Mikkelsons from Latvia is your race leader, 26:30. 3/10 ahead of Colin Gagne. William Beckstead-Holman in lane 8 is in third. C'est Kristaps Mikkelsons de Latvia qui est en première position devant Colin Gagne après le 50 mètres papillon. Gagne now taking the lead through the backstroke, 58.09, half a second ahead of Kristaps Mikkelsons. Beckstead-Holman holding on to that third position from lane 8. Through the first 25 breaststrokes, Kristaps Mikkelsons now has taken back the lead from Colin Gagne. C'est maintenant Kristaps Mikkelsons qui mène suite à la brasse. 50 meters to go. Only 8/100ths of a second now. Colin Gagne with a slight lead. And Isaac Allen has moved up to third from lane 7, would be swimming. It'll be a close race here in the final 25 meters for Kristaps Mikkelsons and Colin Gagne. Top time this morning, 2:01.02. Tristan Jankovic in the previous heat. This heat will be a little slower than that. Colin Gagne winning in a 2:03.57. 2:03.57 pour Colin Gagne qui remporte la 4e série.
The swimmers, please clear the pool. This concludes event 28, a men's 200 IM. Tristan Jankovic, your top time. Colin Gagne in second, with Kristaps Mikkelsons in third for the A final this evening. Lucas Morin, Club Aquatique Montréal, le meilleur temps pour la finale B, un temps de 2:08:30. We'll now be switching sides for next event, event 319, the Para Women's 50 Freestyle, one heat in this event. La prochaine épreuve sera l'épreuve 319, le 50 libre para féminin, une série dans cette épreuve. Swimming in this 50 freestyle in the S4 class, Jordan Tucker's in lane 2. In the S7 class, Kylan Tan in lane 3. In the S14 class, Emma Van Dyck in lane 5. And for S6 class, Ruby Stevens in lane 6. Emma Van Dyck's time 31:01. She'll come into the wall and finish up in a 31:95. Kylan Tan with a 33:99. You got lane 6, Ruby Stevens with a 41:61, so 3/10 off of her entry time. Jordan Tucker's entry time 53:59. She finishes up in 53:47, taking a 10th off of her entry time. Our next event is event 320, the Para Men's 50 Freestyle. Of one heat in this event. La prochaine épreuve, l'épreuve 320, le 50 libre para masculin. In this heat, Edouard Major Gingras, Understand Barracuda Swim Club, in the S8 class. Edouard Major Gingras, qui est dans le couloir 4, classification S8. His entry time is 32:36, 32:36 pour Edouard Major Gingras. He finishes up this morning with a 33:41. Next event is event 29, the women's 50 freestyle. We have 4 heats in this event. Prochaine épreuve, l'épreuve 29, le 50 libre féminin. Nous avons 4 séries dans cette épreuve, la série 1.
In this first heat, your top seeds, Natalie Hulsevar, Mississauga Quad Club 2707. We have a disqualification announcement for Event 28, Heat 4, Lane 8. Event 28, Heat 4, Lane 8 has been disqualified. And winning Heat 1 is in Lane 8, 2606 for Daniel Hanous. 2606 pour Daniel Hanous qui remporte la première série. Summers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Please clear the pool. Prochaine série, la série 2. Next heat, Heat 2. In the second heat, your top seed is Ainsley McMurray, Côte Saint-Luc Aquatics, 25-91. 25-91 pour Ainsley McMurray. Meilleur temps d'inscription dans cette deuxième série. C'est elle qui mène après 25 mètres. She's the race leader now, heading into the final 10 meters for Ainsley McMurray. Will win the second heat in a time of 25-96. 25-96 pour Ainsley McMurray qui remporte la deuxième série. The swimmers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Next heat is Heat 3. Prochaine série, la série 3. In this third heat, your top seed in lane 4, Delia Lloyd, Etobicoke Swimming, 25-70. 25-70 pour Delia Lloyd. Meilleur temps d'inscription dans cette troisième série. C'est elle qui mène après 25 mètres. She's the race leader through the first 25 meters. Now pulling away from the rest of the field is Delia Lloyd in lane 4. She'll touch the wall in a 25-85 to win Heat 3. 25-85, Delia Lloyd qui remporte la troisième série. The swimmers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Next heat is Heat 4. Prochaine série, la série 4. Your top seed in this fourth and final heat is in lane 5, Sylvia Stakevicius, Etobicoke Swimming, 26-02. Meilleur temps d'inscription dans cette quatrième série, Sylvia Stakevicius, temps de 26-02. Close race here, heading to the final 10 meters. Stakevicius with a slight lead ahead of Mia West into the wall. It will be Stakevicius winning in a time of 25-85. 25-85 pour Sylvia Stakevicius qui remporte la quatrième et dernière série. The swimmers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. This concludes event 29, the women's 50 freestyle. We'll be displaying the results on the electronic scoreboard. With Delia Lloyd's 25-85 and Sylvia Stakevicius both a tie for first. The A final, Ainsley McMurray in third. Top seed for the B final, Leah Tiger, Toronto Swim Club, 26-67. Our next event is event 30, the men's 50 freestyle. La prochaine épreuve, l'épreuve 30, le 50 libre masculin. 6 heats in this event. This is heat 1. 6 séries dans cette épreuve. La prochaine série est la première.
Dans cette première série, le meilleur temps d'inscription appartient à Loïc Trépanier du club aquatique Saint-Eustache. 24-67. 24-67. Loïc Trépanier, a top seed in this first heat. Ricky Balducini in Georgia Institute of Technology has a body length lead here heading into the final few strokes. He is going to win at 23-50 for Ricky Balducini from Georgia Institute of Technology, winning Heat 1. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Our next heat is Heat 2. Prochaine série, la série 2. Top seed in the second heat, Samuel Hibbert from Granite Gators Swim Team, 23-97, 3-99, 23-97 pour Samuel Hibbert, le meilleur temps d'inscription dans cette deuxième série. Race leader is Justice Mignot with 5 meters to go. At the wall, it will be lane 6, Justice Mignot winning Heat 2 in a time of 23-90, 23-90 pour Justice Mignot, qui remporte la deuxième série. Les Summers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Next heat is Heat 3. Prochaine série, la série 3. Dans cette troisième série, le meilleur temps d'inscription appartient à Victor Dagenet du club aquatique Montréal, 23-83. 23-83, Victor Dagenet, your top seed in this third heat. Close race through the first 25 meters. Now with 10 meters to go, Dagenet with a slight lead in lane 4 into the wall. It will be lane 4, 23-95, Victor Dagenet qui remporte la troisième série. 23-95 for Victor Dagenet, winning Heat 3. Swimmers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Next heat is Heat 4. Prochaine série, la série 4. This is the first of 3 circle-seeded heats with Liam Weaver of Cascade Swim Club, your top seed, 22-63. 22-63 pour Liam Weaver, le meilleur temps d'inscription dans cette quatrième série. Through the first 25, Weaver with the lead slightly now ahead of Finley Knox in lane 3. It'll be Liam Weaver winning at 23-06. 23-06 pour Liam Weaver qui remporte la quatrième série. Summers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Next heat is Heat 5. Prochaine série, la série 5. In this fifth heat, the second of 3 circle-seeded heats, Jerry Ribar, Louisiana State University, 22-42. 22-42 pour Jerry Ribar, Louisiane. Le meilleur temps d'inscription dans cette cinquième série. Ribar with a commanding lead here in lane 4. He's finishing up first in a 21-97. What a great swim here. 21-97 for Jerry Ribar, Louisiana State University, winning Heat 5. 21-97 pour Ribard qui remporte la cinquième série. The swimmers, please clear the pool.
Next seed is Heat 6. Prochaine série, la série 6. This is the sixth and final heat of the men's 50 freestyle. Yuri Kisil from Cascade Swing Clubs, your top seed, 22-35. 22-35 pour Yuri Kisil, le meilleur temps d'inscription dans cette épreuve. Kisil with the lead with 10 meters to go. Looking strong here in the final 5 meters. Yuri Kisil into the wall. He wins it at 22-49 for Yuri Kisil. 22-49 pour Yuri Kisil qui remporte la sixième et dernière série. The swimmers, please clear the pool. Now concludes event 30, the men's 50 freestyle. Will be displaying the results on the electronic scoreboard. Yuri Hubar with a 21.97 is your top seed for this evening's finals. Yuri Kisil in second, Luka Svetko in third. Top seed for the B final, 23.47 for John Crawl from Swim Mac, Carolina. Our next event is event 321, the pair of women's 200 individual medley. One heat in this event. Prochaine épreuve, l'épreuve 321. 200 mètres 4 nages para-féminin. Nous avons une série dans cette épreuve. In this heat of the para women's 200 individual medley, the swimmer in lane 5, SM5 class, Jessica Tinney. In lane 4, SM14, Angela Marina. SM14 as well, Emma Van Dyck in lane 5. Kylan Tan swimming the SM7 class. We do have a disqualification announcement. Disqualification announcement for event 30, heat 2, lane 7. Event 30, heat 2, lane 7 has been disqualified. Angela Marina with 1:13.59. Emma Van Dyck, 1:15.17, both in the SM14 class, with Angela Marina in lane 4, the current Canadian and para record holder, at 2:36.48. Angela Marina et Emma Van Dyck qui nagent, compétitionnent les deux dans le SM14. C'est Angela Marina qui a le record canadien para dans cette classification avec un temps de 2:36.48. Kylan Tan into the breaststroke now with split time 1:39.41. Last 50 now for Angela Marina and Emma Van Dyck. Jessica Tinney finishing up her backstroke. A split time of 2:25.40 for Jessica Tinney.
Dernier 10 mètres maintenant pour Angela Marina et Emma Van Dyck. Last 5 meters, Angela Marina. She finishes up in a 2:40.59. Emma Van Dyck, a 2:44.06. 2:40.59 pour Angela Marina. 2:44.06 pour Emma Van Dyck. Kylan Tan now in the final 25 meters. Dernier 25 mètres ici pour Kylan Tan de Oakville. Son temps d'inscription 3:20.27. Kylan Tan competing in the SM7 class. Her entry times are 3:20.27. She's finishing this up this morning at 3:26.96 for Kylan Tan. Dernier 50 mètres pour Jessica Tinney. On est en passage de 3:48.79. Final 50 for Jessica Tinney. Ajax Aquatic Club. Her split time is 3:48.79. Jessica Tinney competing in the SM5 class. Her entry time 4:37.21. Jessica Tinney qui compétitionne dans le SM5, la classification SM5. Son temps d'inscription 4:37.21. She'll finish up this morning in a 4:43.17 for Jessica Tinney. Our next event is event 322, the Paramen's 200-meter individual medley. Prochaine épreuve, l'épreuve 322, le 200 mètres 4 nages para-masculin. Nous avons une série dans cette épreuve. Heat 1. In this heat of the Paramen's 200 individual medley in lane 4 in the SM13 class, Caleb Arndt, Newmarket Stingrays. Dans cette première série, première et seule série du 200 mètres 4 nages para, au couloir 4, on retrouve de Newmarket Caleb Arndt, qui compétitionne dans le SM13. So 34.83 for Caleb Arndt through the butterfly. 34.83 pour Caleb Arndt. Suite aux 50 mètres papillon. Son temps d'inscription 2:34.60. Entry time 2:34.60 for Caleb Arndt. The 2:34.60 recently swam that at the Ontario Provincial Championships here last month. Caleb Arndt a 1:22.38 through the backstroke. Une 22.38 pour Caleb Arndt.
Son temps de 2:34,60, un temps qu'il a établi lors des championnats provinciaux de l'Ontario le mois dernier dans cette piscine. Now into the breaststroke to free turn. Caleb Arndt, 2:13,96. 2:13,96 pour Caleb Arndt. Avec moins de 50 mètres maintenant à franchir dans cette série du 204 nages. Final 15 for Caleb Arndt. Newmarket. He'll finish his race here this morning at a time of 2:52.66. For our next event, we'll switch sides. We'll go to the scoreboard end of the pool for the start of event 323, the Para Women's 150 Medley. La prochaine épreuve, l'épreuve 323, le 153 nages individuels para féminin. Nous avons une série dans cette épreuve. This is Heat 1. Swimming in lane 4 for this 150 medley is Jordan Tucker, Royal City Aquatics, SM4 class. Couloir 4, on retrouve Jordan Tucker de Royal City, compétitionne dans la classification SM4. Final few strokes of the backstroke. First 50 here, 1:09.21 for Jordan Tucker. Her best time at 3:44.58. Time she swam recently in Quebec City at the Eastern Championships. Her first split then was a 1:12, so she's already 3 seconds ahead of her personal best with 100 meters to go. Jordan Tucker, son temps d'inscription de 3:44.58 est une marque personnelle. Elle avait réussi lors des championnats de l'Est qui se sont tenus à Québec le mois dernier. Son temps de passage lors de cette course était de 1:12.09, donc elle est 3 secondes d'avance déjà, avec moins de 100 mètres pour Jordan Tucker. Le record canadien dans cette classification appartient à Joël Rivard, 3:27.45, qui date de 1996.
Jordan Tucker, 2:41.30, 2 seconds ahead of her split time from last month when she swam her personal best. 2:41.30 pour Jordan Tucker. Toujours 2 secondes d'avance sur sa marque personnelle. Après la brasse, il lui reste seulement 25 mètres maintenant, Jordan Tucker. Last 25 meters for Jordan Tucker, trying to get under her personal best time of 3:44.58. He was 2 seconds ahead at the wall. 15 meters to go for Jordan Tucker, Royal City Aquatics. $3:44.58 is her best time. She'll touch the wall this morning at 3:42.95. The new personal best for Jordan Tucker. Temps de 3:42.95 pour Jordan Tucker qui abaisse son meilleur temps de 2 secondes. Our next event is event 31, the women's 200-meter breaststroke. 3 heats in this event. Prochaine épreuve, l'épreuve 31, le 200 brasses féminin. Nous avons 3 séries dans cette épreuve. Swimming in this first heat of the women's 200 breaststroke, Camila Blanchard, Point Claire, is in lane 4, 2:30.95. 2:30.95 pour Camila Blanchard de Point Claire, le meilleur temps d'inscription dans cette première série du 200 brasses. Après le premier 500 mètres, Camila Blanchard qui mène un temps de passage de 35-21. Demi-seconde devant Paige Benton. Alexandra Leno de Etobicoke is currently in third. First 100 meters, Camila Blanchard leading, 1:15.20. Paige Benton in second. Caroline Largan from Swim Carolina has moved up to third. Blanchard maintaining her lead through the third 50 with 1:56.17. Paige Benton in second. Caroline Largan in third. Final 5 meters for Camila Blanchard. Point Claire will win the first heat. Time of 2:37.64. 2:37.64 pour Camila Blanchard qui remporte la première série. Summers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît.
Next heat, Heat 2. Prochaine série, la série 2. In the second heat, the second of three circle seated heats in lane 4, Sophie Angus of High Performance Center, Ontario, 2:27.71. Meilleur temps d'inscription dans cette deuxième série, Sophie Angus, Centre de haute performance, Ontario, 2:27.71. $34.40 for Sophie Angus, leading through the first 50 ahead of Ella Jansen in lane 1. Holly West currently swimming in third. Sophie Angus looking strong here through the first 100 with a 1:13.01. Jansen in second. Holly West holding on to that third position. C'est toujours Sophie Angus qui mène après 100 mètres devant Ella Jansen et Holly West. Last 50 now for Sophie Angus, increasing your lead to 3 seconds ahead of Ella Jansen. Holly West in third. Sophie Angus representing Canada last fall at the Pan Am Games, coming in the last 5 meters. She'll win this one in a time of 2:33.77 for Sophie Angus. Ella Jansen finishing second, Holly West in third. Les swimmers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Next heat, seat 3. Prochaine série, la série 3. This is the third and final heat of the women's 200-meter breaststroke. Your top entry time in this event is in lane 4, University of Manitoba Bison's swimming, Kelsey Wog, 2:24.27. La troisième série, la dernière série du 200 brasses, on retrouve le meilleur temps d'inscription dans cette épreuve, Kelsey Wog, Université de Manitoba, temps de 2:24.27. 33-45 pour Kelsey Wog qui mène devant Leila Orlovsky de 2 secondes. Madison Hartway en troisième. Kelsey Wog's your race leader through the first 50, 2-second lead ahead of Leila Orlovsky. Madison Hartway in third.
1:10:66 for Kelsey Wog. A 6.5 second lead ahead of Kesa Tevisalo has moved into second. Sydney Winokur from North York in third. Wog has represented Canada on a number of occasions throughout the years, and most recently last fall at the Pan Am Games, last summer the World Championships. She's your race leader, 1:48:68 through the first 150. Nine seconds clear of second place. Kesa Tevisalo, Sydney Winokur holding on to that third position. Kelsey Wog a représenté le Canada à maintes reprises à travers les années, récemment aux Jeux panaméricains au Chili et aux Championnats du monde l'été dernier au Japon. C'est qu'il remporte, she'll win a 2:27:47 for Kelsey Wog, winning Heat 3. Kesa Tevisalo in second. Third place goes to Sydney Winokur. Les swimmers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Results on the electronic scoreboard. Kelsey Wog, your top seed heading into the A final. Sophie Angus second. Ella Jansen in third. Top seed for the B final, Madison Hartway, Sarasota Sharks at 2:40:32. Our next event is event 32, the men's 200 breaststroke. 4 heats in this event. Prochaine épreuve, l'épreuve 32, le 200 brasses masculin. Nous avons 4 séries dans cette épreuve. In this first heat of the men's 200 breaststroke, your top entry time is in lane 5, Fung Lin Wu from Etobicoke, 2:18:65. Meilleur temps d'inscription dans cette première série dans le couloir 5, Fung Lin Wu de Etobicoke, temps de 2:18:65. After 100 meters, 1:09:20 for Cameron Korshen Carter, Brock Niagara Aquatics. 1:09:20 pour Cameron Korshen Carter de Brock Niagara. Après le premier 100 mètres. Il reste 50 mètres à franchir maintenant pour Cameron Korshen Carter, une 48:88. Une avance de 4 secondes devant Fung Lin Wu. Last 25 now for Cameron Korshen Carter from Brock Niagara Aquatics, 1:48:88 after 150. His entry time is 2:29:06. Temps d'inscription de 2:29:06 pour Cameron Korshen Carter.
They'll finish up this morning in a 2:29.78. 2:29.78 pour terminer. En première position dans cette première. This is Heat 2, the first of 3 circle-seated heats with your top entry time, Lorne Wigington, High Performance Center, Ontario, 2:16.38. Dans cette deuxième série, la première de 3 en classement pyramidal. Le meilleur temps d'inscription, Lorne Wigington, Centre de haute performance, Ontario, 2:16.38. Race leader after the first 50, Lorne Wigington, 32.02, ahead of Nathan Thomas, 3/10 behind. Benjamin Cheskin from Crest Swimming, currently in third. C'est Lorne Wigington qui mène après le premier 50 mètres devant Nathan Thomas et Benjamin Cheskin. 100 meters, Lorne Wigington increasing his lead, 1:07.32. It's over a second lead now, ahead of Nathan Thomas. Heading in the final 100. En dernier 100 mètres, c'est Lorne Wigington qui a une seconde d'avance devant Nathan Thomas. Lorne Wigington, 35.71 on that last 50, increasing his lead. Is now a tie for second place, Nathan Thomas and Benjamin Cheskin. Cheskin trying to make a move here in lane 2. Getting ahead of Nathan Thomas, trying to catch Lorne Wigington. Five meters to go for Lorne Wigington to win Heat 2 in a time of 2:19.05. 2:19.05 pour Lorne Wigington qui remporte la deuxième série. In this third heat, the second of 3 circle-seated heats in lane 4, the High Performance Center, Vancouver, Justice Mignot, 2:14.78. Dans cette troisième série, on retrouve dans le couloir 4 Justice Mignot, du Centre haute performance Vancouver, temps de 2:14.78. Race leaders Finley Knox from Scarborough, the Swim Club in lane 5, 30.62 after the first 50. 31.21, Justice Mignot is in second. Brody Kajuria from Ajax, 31.44, is in third. C'est Finley Knox qui mène après le premier 50 mètres
devant Justice Mignot et Brody Kajuria. The first 100 is close race, 9-100 separating Finley Knox and Justice Mignot. Now in third, Sinan Onur from Pointe-Claire. Course serrée, seulement 9 centièmes séparent Finley Knox et Justice Mignot. Après le premier 100 mètres, voilà que Finley Knox augmente sa cadence dans le troisième 50. Et se sépare de Justice Mignot. Finley Knox increasing his cadence here through the third 50. He's a 1:40.82, now a second and more than a second lead ahead of Justice Mignot. Brody Kajuria has moved back into third, only 15 100ths of a second ahead of Sinan Onur. Top time this morning so far, 2:19.07. Lauren Wigington. Now Justice Mignot has come back in the final 50, has regained the lead ahead of Finley Knox. Into the wall will be Justice Mignot winning in a time of 2:18.52. Les swimmers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Next heat is heat 4. La prochaine série, la série 4. This is the fourth and final heat of the men's 200-meter breaststroke. Your top entry time in this entire event, Jordan Willis, swim at Carolina, 2:12.07. La quatrième et dernière série du 200 mètres brasse. En couloir 4, on retrouve Jordan Willis avec un temps de 2:12.07. Willis, your race leader through the first 50, ahead of Kristaps Mikkelsons in lane 8. Apollo Hess currently in third. (1:05.36) for Jordan Willis, increasing lead. Kristaps Mikkelsons in second, only 3 100ths of a second ahead of Apollo Hess. Jordan Willis qui mène devant Kristaps Mikkelsons et Apollo Hess. Comme à 3 centièmes qui séparent la deuxième et la troisième position. The last 50 for Jordan Willis. 1:39.81. Apollo Hess now has moved in to second place, a second ahead of Kristaps Mikkelsons. Jordan Willis, his entry time 2:12.07. He'll finish up this morning in a 2:14.14 to win the final heat.
Swimmers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. This concludes event 32. We'll be showing the results on the electronic scoreboard. Nous allons afficher les résultats sur le tableau indicateur pour l'épreuve 32. Top time this morning, Jordan Willis. The 2:14.14. Paulo Hess will be in second. Justice Mignot will be going into the A final as the third seed. Top time for the B final, Nathan Thomas, Tobico 2:23.38. Next event is event 33, the second heat of the women's 800 free. We'll be alternating between women's 800 free and 1500 free for the next few heats. This is heat 2, women's 800 free. Prochaine épreuve, l'épreuve 33, le 800 libre féminin, la série 2. Attention coaches, a scratch deadline for this evening's finals session has been set at 11:30 this morning. You have until 11:30 this morning to declare your scratches for this evening's finals session. Avis aux entraîneurs, l'heure limite pour déclarer les forfaits pour les finales de ce soir a été établie à 11h30 ce matin. Vous avez jusqu'à 11h30 ce matin pour déclarer vos forfaits pour les finales de ce soir.
Competing in Heat 2 of the women's 800 free in Lane 1, Toronto Swim Club, Emilia Narduzzo. In Lane 2, Etobicoke, Bevan Taze. Couloir 3, Groupe Aquatique Montréal, Alexia Pham Spickler. In Lane 4 from Lakeshore Swim Club, Zoe Tomori. In Lane 5 from Etobicoke, Melissa Lane 6, Royal City Aquatics, Elizabeth Graves. Couloir 7, Loup-Marine Rivière-du-Loup, Raphaël Tremblay. Lane 8 from Oakville Aquatic Club, Megan Donnelly. Top time in this second heat is Zoe Tomori, Lakeshore Swim Club, 9:15:24. Through the first of 400 meters. A close race, only 5/100ths of a second separating the top two swimmers. Raphaël Tremblay in first, Zoe Tomori in second. Après 400 mètres, il n'y a seulement que 5 centièmes qui séparent les deux premières positions, avec Raphaël Tremblay des Loup-Marine Rivière-du-Loup en première position devant Zoe Tomori. Il reste 200 mètres dans cette deuxième série du 800 libre. Raphaël Tremblay qui augmente son avance. Maintenant 6:55:43, 4 secondes devant Zoe Tomori. Megan Donnelly est en troisième. 200 meters to go. Raphaël Tremblay increasing her lead now 4 seconds ahead of Zoe Tomori. And Megan Donnelly is in third. Raphaël Tremblay qui approche son dernier 100 mètres, le son de cloche qui le confirme. Last 100 meters now for Raphaël Tremblay, Zoe Tomori and Megan Donnelly.
Dernier 50 mètres pour Raphaël Tremblay, une avance de 6 secondes. Megan Donnelly maintenant en deuxième, Zoe Tomori en troisième. Raphaël Tremblay in her last 25 here, second heat of the 800 free. 8:41.39 was that last split time. Megan Donnelly has moved up to second place ahead of Zoe Tomori. Ce sera le dernier 5 mètres pour Raphaël Tremblay qui remporte la série 2 avec un temps de 9:15.23. 9:15.23, Raphaël Tremblay winning heat 2. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. S'il vous plaît, swimmers, please clear the pool. Our next heat is heat 2 of event 34, the men's 1500 free. Prochaine épreuve, l'épreuve 34, le 1500 libre masculin, la série 2. In the second heat of the men's 1500 free, un couloir zéro, acclimatation Mustang Boucherville, Laurent Verdon. Lane 1 from Etobicoke Swimming, Nicholas Kavinsky. Lane 2 from Oakville Aquatic Club, Oliver Thompson. Couloir 3 de natation Gatineau, Xavier Lavoie. Lane 5 from Etobicoke Swimming, Eric Hu. Couloir 6, acclimatation Samac de Brassard, Marc-Olivier Le Cavalier. Lane 7 from Windsor Essex Swim Team, Riley Carswell. In lane 8 from Brock Niagara Aquatics, Jarrett Banta. Top entry time in the second heat, Eric Hu, Etobicoke Swimming, 16:27.05.
Attention coaches, could we get a coach representative from the Point Claire Swim Club, please? I need a coach from Point Claire Swim Club to the administration desk. Si on peut avoir un entraîneur de Pointe-Claire au bureau de l'administrateur, s'il vous plaît. Un entraîneur de Pointe-Claire. Après 750 mètres, Marc-Olivier Le Cavalier, acclimatation Samac de Brossard, est en première position, 8-10-37, devant Eric Hugh et Xavier Lavoie. Marc-Olivier Le Cavalier is your race leader through the half point of this heat of 1500 free, 8-10-37, ahead of Eric Hugh, Xavier Lavoie in third. Reminder, there's 13 minutes left to the scratch deadline. 13 minutes for a scratch deadline for this evening's finals session. Un rappel aux entraîneurs, il reste 13 minutes, soit 11h30 ce matin. L'heure limite pour déclarer vos forfaits pour les finales de ce soir. « 10-58-30 pour Marc-Olivier Le Cavalier après 1000 mètres. Il maintient toujours son avance. Xavier Lavoie se retrouve maintenant en deuxième position, juste devant Riley Carswell. Marc-Olivier Le Cavalier is your race leader through 1,000 meters. 10:58:30. Second place, Xavier Lavoie, just ahead of Riley Carswell, swimming in lane 7 of Windsor Essex Swim Team.
Il reste 300 mètres maintenant. Avec Marc-Olivier Lecavalier, toujours en avance. Riley Carswell maintenant en deuxième, devant Xavier Lavoie. 300 meters left now for Marc-Olivier Lecavalier. Riley Carswell has now moved up to second place. Xavier Lavoie is in third. .200 meters now, and Riley Carswell has made up some ground and has overtaken the lead in the second heat by 1/10 of a second. Xavier Lavoie is in third. C'est maintenant Riley Carswell qui mène avec 150 mètres à franchir. Marc-Olivier Lecavalier en deuxième et Xavier Lavoie se retrouve en troisième. Into the bell lap now for Riley Carswell, Marc-Olivier Lecavalier, Xavier Lavoie. Dernier 100 mètres pour Riley Carswell, Marc-Olivier Lecavalier et Xavier Lavoie. Riley Carswell now with a 1.5 lead. Xavier Lavoie has moved up to second. Marc-Olivier Cavalier is now in third. Riley Carswell est maintenant en première position, une seconde et demie devant Xavier Lavoie. Marc-Olivier Cavalier se retrouve en troisième. Riley Carswell's entry time, 16:35.80. Strong finish here for Riley Carswell, winning Heat 2 in a 16:31.99. Swimmers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Our next heat is Heat 3 of the women's 800 freestyle. Prochaine série, la série 3 du 800 libre féminin. Swimming in this third heat of the women's 800 free in lane 0 of Point Claire Swim Club, Lydia Hart. In lane 1 from Oakville Aquatic Club, Daniela Gongora Gaitan. In lane 2 from Etobicoke, Mariana Cabezas Garzon. Lane 3 from Toronto Swim Club, Zoe Oratti.
In lane 4 from Oxford Swim Club, Chloe Walker. In lane 5 from Whitby Swimming, Lily Lukanov. En couloir 6 de Samak Brassard, Jade Marquis. In lane 7 from North York Aquatic Club, Annalise Ryan. In lane 8 from Point Claire, Riley Lestrud. In lane 9 from Point Claire, Claudia Boilly. Top entry time in this third heat is in lane 4, Chloe Walker, Oxbridge Swim Club. 9:20, 58, 9:20, 58 pour Chloe Walker. Le meilleur temps d'inscription dans cette troisième série. To 12:01 for Lydia Hart, leading after the first 200. With Mariana Cabezas Garzon in second, Daniela Gongora Gaitan in third. Halfway through the 800 free, Lydia Hart with a 4:30.34 keeps increasing her lead the rest of the field in this third heat. Mariana Cabezas Garzon in second, 8 seconds behind Lydia Hart. Daniela Gongora Gaitan is in third.
200 meters to go for Lydia Hart in Pointe-Claire. Strong swim here in this third heat, 6:50.16. Holding 34 high. Only swimmer under 34 on that last 50. Mariana Cabezas-Garzon in second. Now moving up to third, Jade Marquis from Samac. Toujours Lydia Hart qui mène de Pointe-Claire avec Mariana Cabezas-Garzon en deuxième. Et Jeanne Marquis de Samac peut nous remonter maintenant en troisième position. Coming up to the final 100 for Lydia Hart, Pointe-Claire. Dernier 100 mètres pour Lydia Hart. The bell announcing the last 100 for Lydia Hart. Son cloche qui annonce le dernier 100 mètres pour Lydia Hart. Et le reste des nageuses dans cette série. The rest of the field now into the final 100 meters. Heat 3, the 800 free. Lydia Hart in her last 50 meters. Her entry time's a 9:25.08. She should be coming in well under that time here this morning. Lydia Hart avec un temps d'inscription de 9:25.08 devrait être en mesure d'abaisser ce temps ici ce matin. He'll be well under that 9:25. She finishes up the race winning Heat 3 and a 9:09.22 for Lydia Hart winning Heat 3. 9:09.22 pour Lydia Hart qui remporte la troisième série. Mr. Summers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Our next heat, Heat 3 of the men's 1500 freestyle. Série 3 du 1500 libre masculin. Dans cette troisième série du 1500 libre, on retrouve dans le couloir 4, acclimatation Mustang-Boucherville, Laurent Verdon.
Après 500 mètres, Laurent Verdon, un temps passage de 5:34:38. 5:34:38 through the first 500 meters for Laurent Verdon. C'est toujours Laurent Verdon à mi-chemin. Maintenant, 800 mètres, temps passage de 8:57:96. 8:57:96 through the first 800 meters. The second half of this 1500 free.
Laurent Verdon qui vient de terminer 1000 mètres, 11-13-68. Qui représente une amélioration de 30 secondes sur le temps de passage qu'il avait effectué lorsqu'il avait établi son meilleur temps personnel de 17-41-31. 11-13-68 through the first 1,000 meters for Laurent Verdon. That's more than 30 seconds faster than his split time from last summer when he went 17:41:31. That's his personal best. Il reste 300 mètres maintenant à Laurent Verdon qui continue à améliorer son temps. Maintenant près de 40 secondes d'avance sur son temps de passage. 300 meters to go for Laurent Verdon. Keeps lowering his personal best splits. He's now 40 seconds ahead of where he was last summer when he swam his 17:41:31. Last 200, Laurent Verdon. Dernier 200 mètres maintenant pour Laurent Verdon. On approche du dernier 100 mètres pour Laurent Verdon avec le son de cloche qui l'annonce. The bell lap now for Laurent Verdon, 15:44:40. You should be able to come in under 17 minutes. His entry time is 17:41:31. It would be a huge drop of time here for Laurent Verdon. Temps d'inscription de 17:41:31. Il va être en mesure d'abaisser ce temps ici ce matin avec au moins 40 secondes. Ce sera une belle performance pour Laurent Verdon.
Last 50 meters. Dernier 50 mètres maintenant. Last 15 meters. Dernier 15 mètres pour Laurent Verdon. Une très belle nage. A great performance here. Laurent Verdon finit avec une 16:48.14. Abaisse son temps de 50 secondes. Alors, belle ronde d'applaudissements pour Laurent Verdon. On va nager tout seul avec une belle performance. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Ceci met un terme à notre session de ce matin. Merci à nos bénévoles, nos officiels, aux spectateurs. On se redonne un rendez-vous pour la période d'échauffement qui débute à 16h30 avec un début de session à 18h. Thank you very much to all of our officials this morning. We'll see each other again. Warm-up begins at 4:30 this evening for our last finals session of the Canadian Open Championships with a start at 6 p.m. Thank you. Have a great afternoon.